Members of the Ukrainian army's Azov Brigade could be seen using newly arrived howitzers on the front line in the Donetsk region on Thursday, firing towards advancing Russian troops near the town of Toretsk. This howitzer can reach targets that we couldn't reach before, explained Vorzel, a commander of one of the Czech-made DITA 155mm self-propelled howitzers being used. According to Associated Press, the deployment of the howitzers reflects Ukraine's ongoing efforts to modernize its artillery and fend off Russian aggression. Yet with Russia continuing to make incremental advances in the Donetsk region, Vorzel said more weapons were urgently needed. If there are more of these weapons, and the weather allows in the spring and summer, and reconnaissance and drones fly more actively, then we will be able to work more effectively and destroy more of their artillery equipment in their rear, he said. Vorzel, who has been fighting since the start of the full-scale invasion and saw his hometown occupied, said the situation was very difficult but that they had no choice but to continue to fight. We just have to keep fighting, keep deterring them, keep destroying them, until they come to the point that there is no point in fighting us anymore. When they themselves get the idea that there is no point, then we can sit down at some negotiating table, he said. Vorzel said his biggest dream was to return to his wife and daughter, but added, "We understand what we are doing here and continue to do it." The Azov Brigade is among Ukraine's most effective and popular fighting units, but it has been dogged by its origins as a volunteer battalion that drew fighters from far-right circles and criticism for some of its tactics. The current members of the Azov Brigade, which has been absorbed into Ukraine's National Guard as the 12th Special Forces Brigade, reject accusations of extremism and any ties with far-right movements. На машині, тобто для того, щоб там камера заднього виду, бокового виду, камера. І ще один монітор третій, це повністю вже монітор керування всіх датчиків. Ми поводили, можна подивитися, як на мапі. Ця гармата, вона може діставати до тих цілей, коли, наприклад, ми до цього не могли діставати. Це ж непоганий результат. Якщо такої зброї буде більше, і, в принципі, погода буде дозволяти вже, наприклад, там, в осінній період, у літній період, коли розвідка і дрони будуть літати активніше, то ми зможемо просто ефективніше працювати і в більшій кількості по їхніх тилах, розносити їхні артилерійські орудія, наприклад, розносити їхні якісь склади, може якісь там командні пункти там, чи ще щось. Тобто, треба більше такої зброї. Просто треба продовжувати воювати, продовжувати їх стримувати, продовжувати їх знищувати, допоки вони не прийдуть до того, що немає сенсу з нами далі воювати, треба щось закінчувати. Коли до них самих дійде ця ідея, що
немає сенсу, то тоді можна сідати за якийсь стіл переговорів. Поки вони продовжують тиснути, поки в їх планах захоплювати наші міста, знищувати наші міста, вбивати наших цивільних, вбивати людей. Ну, то, що вони зараз творять по Херсону, по Ніколаєву, коли вони просто FPV-шками полюють за цивільними автомобілями, коли вони скидують на цивільних, вбивають їх просто в мирних містах, скажімо так, навіть не прифронтових. Ну це ж жах. У мене і дитина, і дружина, звісно, хочеться і додому приїхати, подивитися на рідних, і частіше бувати вдома, але така ситуація. А так, в принципі, втоми немає, тобто ми продовжуємо працювати. Ну так, якщо в загальному взяти, то все одно продовжуємо працювати, ми розуміємо, що ми тут робимо, і продовжуємо робити. The Kremlin said Thursday they were watching closely all statements and rhetoric coming from U.S. President Donald Trump, a day after he threatened Moscow with further sanctions if an agreement isn't reached to end the fighting in Ukraine. According to Associated Press in a post to his Truth Social site on Wednesday, Trump urged Russian President Vladimir Putin to settle now and stop this ridiculous war, adding that he would have no choice but to expand sanctions and increase tariffs on Russian goods. During his regular call with journalists on Thursday morning, Kremlin spokesman Dmitry Peskov said these threats were nothing new. Trump, in his first iteration of his presidency, was the American president who most often resorted to sanctions methods. He likes these methods, Peskov said. Peskov added that Moscow remains ready for a mutually respectful dialogue. Особо каких-то новых элементов мы здесь не усматриваем. Вы знаете, что Трамп в первую итерацию своего президентства был президентом Америки, который наиболее часто прибегал к санкционным методам. Ему нравятся эти методы, по крайней мере, они ему нравились в ходе его первого президента. А так мы очень внимательно наблюдаем, конечно, за всей риторикой, за всеми заявлениями. Мы фиксируем тщательно все нюансы. Мы остаемся готовы к диалогу, об этом президент Путин неоднократно говорил, к равноправному диалогу, к взаимоуважительному диалогу. Этот диалог имел место между двумя президентами, опять же, в бытности первого президентства Трампа. И ждем сигналов, которых пока не поступало. Мы всегда будем помнить и никогда не забудем помощь Соединенных Штатов во время Великой Отечественной войны. И надеемся, что американцы и президент Трамп разделят с нами радость празднования 80-летия Победы. Но давайте не забывать, что президент Путин, уже став президентом, завершил выплаты Соединенным Штатам по ленд-лизу за помощь, оказанную во время Великой Отечественной войны. Это тоже был бизнес.